Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Healthlink, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo, usually every Monday evening, but during the Ramadan period, we're doing it Saturday evenings. The Ramadan is more than halfway now, and only remains a few days. We are now on countdown mode, so to say, and I know many of the Sereers and Wolofs are now celebrating that the Ramadan is finishing. But it's a very great experience, and we had a good talk about it when it began, and today also we're going to have a little bit of talk about it. Last program, though, we had a very important topic which we talked about, which is an upcoming scientific conference called the Banjul International Surgical Conference, which is going to focus on the training of doctors in the sub-regions, training of specialists who are going to be surgeons in the sub-region, and also the training that is happening in the Gambia. This will have a big impact in the health of people in this country. The other impact that it will have is that surgeons are going to come from all over the world. We're having people coming from Canada, people from Spain, people from Saudi Arabia, people from Senegal, and our own surgeons are going to perform many surgeries free of charge with the facilities and the consumables that some of our guests will be bringing. So lots of lives will be saved, lots of impact will be made, but this conference is a very expensive undertaking. It's going to happen on the 31st of May and the 1st of June in the Kairaba, Sadauda Kairaba Jawara Conference Center. And really the reason I'm talking about it again today is just to encourage the population to try to sponsor this program, because the life this program will be saved, maybe your own life, maybe the life of your child, maybe the life of your mother. So it's a very important program, and I think the team has the flyer for the program. I would like them to put it on the screen. The bank details are on that, and if we can even zoom onto the bank details of those that are the screen, it will be useful so that people can look at it, and anybody, any amount you put in that account is going to be useful for the country. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Healthlink bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee indil fii di ko faral nag di def lundi ci ngoon, waaye weeri Ramadan bi ñu ngi ko def samedi ci ngoon jóge ko juróom benni waxtu ba boori time dog, waaye nag waxtaanee woon nañ mbiri Ramadan bi mu nekk lu ama am solo. xam naa ne nag am na ñoo xam ne léegi nii fuñ toll nii gannaaw romb nañ genn wàll gi di dem ci fukka yu mujjee yi, am na ñu bëri ñoo xam ne léegi nii ñu ngi kontaan, waaye am na ñoo xam ne it tamit ñu ngi jooy ne Ramadan baa ngee dem because dañ dee bugga Ramadan bi nekk fi. waaye lépp lu munti nekk rek waxoon nañ leen ci mbiri Ramadan ci first programme bu ñu am ci weeri koor bi, waaye tey tam dinañ ci dellu. waaye balaañ cee dellu tamit bugga naa waxtaanee lu ñu waxtaanee woon semaine bale passé, muy benn conférence bu mag a mag boo xam ne mu ngi ñëw xew ci fii nii ci weeri mai. su weeri mai jeexee mooy 31st ak 1st mooy ñett fukki fan ak benn ci weeri mai ak benn fan ci weeri June dinañ am conférence boobu noonu. conférence boobu nag dina boole docteur yu bëri nga xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci mbiri opéré. docteur yooyu noonu suñ ñëwee fii nii dinañ bokk ak suñ docteur yi tamit ñu am ñu bëri ñoo xam ne dinañ leen opéré ci ay jumtukaay yoo xam ne xëy na yenn yi sax duñ ko dee di am fii nii, waaye docteur yooyu di ñëw dinañ indiwaale jumtukaay yooyu noonu. ñu ngi leen a wan nag suñ flyer bi
te foofu noonu bank account bi mu ngi ci bank account bi man nag dama foog ne ci suuf la nekk sax nekkut fu ñoo wane nii léegi nii waaye suñ mënee zoom ci suuf fu bank account bi nekk Ecobank la suñ account bi nekk ñaari account yi dollar account bi ak Gambia Dalasi account bi yëpp a ngi fa képp koo xam ne am na loo xam ne mun nga ko cee def nga def ko ci parce que lii nii xaalis boo see def noonu lu moo ñu moo sowee dinañ bëri ci xaalis boobu noonu parce que am na ñu bëri ñoo xam ne xëj na sax daf doon soxla ñu dem bitim réew pour dem après amee opéré te duñ soxlaati pour dem bitim réew pour am opéré waaye ni ñoo def rek dinaa bàyyi Lamine mu nuyoo su demee ba nuyoo ba ubbi topic bi nu ñoo def mooy dinañ waxtaan tuuti rek ci mbiri conférence bi ñu dugaati nag ci mbiri weeri koor bi njëriñi weeri koor bi ak naka lañ ko ooree ba nga xam ne njëriñ yooyu noonu dinañ ko ci mun a am jërëjëf Lamine. barka bake docteur baɗigolo mbal be kontonna kal tentu kal jayi kal nimbara memo allah taram feoti ni nata jar kende ala kacañin nafannala bi lon la karola don ala nata kam harje pour kam ma be no ñin kacala tentonla comme docteur jaya fo ñamen ni nata karola fannala min yalon wolle tambita nga soto nun tenel lungol la mi yalon ko abe denning ni nata ko me ñin nafannala bardu ñin sunkaro kono anara ka kere kerele sibiti lungol len be karla soto la pour jama mo la fanna kabo tala woro kan kungolo kata tala woro lo ñin kan bi lungola karola don ate docteur jaka me tandi wala ñindi ko ni nara sibiti tambila la nga kacal soto le fanna la karola mi yalon ko wala be denning ni nata molula alhalo la karola membe ni nata dinkrala fanna la menketa Gambia banko ala doctorol men wane ata nyim faral uper kol nyin na karola ye ngani yosoto kabbe mbata kajia be ngumi yalon ko amina ka sotondi ni nata Gambia banko kanjang nu yafoko me karo ateli tansabo ni kilimo anin jun karo tilifolo bela fila nyinna pour simfanya sina ka keno membe tarla foog naa ni ñoo def rek dañu am benn technical issue rek dañ bëgg a taxawal tuuti ba ci kanam. QCell is giving you an unbeatable offer. Activate our 5G network on your 5G enabled phone and enjoy free internet for 7 days. Yes, you heard that right. Activate QCell's 5G on your phone and experience what true 5G internet feels like. Get your QCell SIM cards activated today at the foreign care centers Banjul, Senegambia, Brikama, Bursubi Turntable, Bakau Airport and Kairaba Avenue headquarters. Rock now and be part of the future with QCell's 5G. Free internet for 7 days only with QCell. For more information, call QCell Customer Care on 111. QCell Sunyubus. We innovate. Orders follow. Terms and conditions apply. jërëgeen jëf ngeen jégal ñu ci texa boobu noonu dinañ bàyyi rek Lamine mu waxaatee suñ mbokki mandinka yi ci luñ jot a wax nii ñu door a continuer programme bi Lamine. yo baraka bake docteur Dia badingulo kalbe hako dani drong nata ka kolea dumani soto choki nyolo la ku wala fanna nyina bare sainteng afele murunta nang be men fo kando wala nyindi ko be mobe konton na kaltentu kaljayi ni nata na nyin kumbe wala fanna la nyin shunkaro kono sibiti lem jar kende ala kacha fanna kanale mem Healthlink QTV Dr. Jaka me itandi bilon la karola ron wala be dending ni nata na kachala simfanya bulo nyin na karola sibiti tambila nata nang puruka jiaro keno mola mialon ko afanambe doctorol le kono mennu wane ata ni nata faral ku wala karola upero la fannala banjunda loptan banyinto kacana ata sotole membe denni nganiola pour Gambia banko la doctorolu men yalon ko e kanyi uper kuolke e ben lafila pour ka jiaro ke bembala mi yalon ko bantala banko la karola molbe bolananje kana Gambia jang pour kana ka jat kende ala o bemba soto membe kala sembentu androte anim makamo la lafa anin ni nata ni molu la fahamol ni kesa ko la doctorolu oper ko la karola a conference o nyin ngala kiti tala ya lolale e ko be lafila asesoto ni nata me karo ala tili tan sabanin kilin wala fannala
kata jun karotil kilingola anun dinkira men to bonta wala Musa Dawda Karaba Jawara Conference Center ti a bengu nyimbe kala wolto Dr. Jaka metandi wala nyinte ko bengu men be jiala men te danna Gambia banko dingol damala men wani ata doctor yala im faral uper kuwol ni na karola kananan ka molu soto men be bolana fo bantala wo jiaro nyin ay dapansiro kanin anu nga fota ko ibe sulare menna wala mu dalas million woroti inata nan pour ka kumbengo ke mi yalon ko wala be dending konto la fannala pour kodi bungola karola memo eco bank o bank account o nyin wala be television o alla nyaati lu nyinna kaje ko momorondi ni imu Gambia banko dingoti ibe dunia dawoda ese kodo tan wala ka kino account to abe kala kuti mensi keno dalas million woro be kaflan nyoman nyaadi le tariya nyama isaje ko ila parendir ko le sabe keno ning ale niesi wato ma me karo watil tan sabanin kinu ani ogo anin jun karotil follow bengonyi sina kasotono docteur me tandi wala nyinde ko binala le pour ka domandindin kachadron ni nata ate bemba nyinna ko wala fannala o ko lan sina dum bi kacha fon be hamela menkam memu sunkaro kumaya mi yalon ko wala beje ning atara ko mole sartol no ma ani lon kanlu jat kendi ala kidi mandro nala yirwala fannala. Thank you very much, Lamin, for that and for the details that you've given. I don't want to spend too much time on the conference issue. It's a very big conference. It's a very useful conference. It is going to definitely add in the health delivery system of the country and is going to be a platform to train doctors so that many lives can be saved, not today, not tomorrow, even in the long-term future, because the knowledge goes from one person to another person to another person. So it's a very important thing, and I'm urging people, maybe during the program, time and again, the technical team will be putting the flyer on the screen, even when we're talking, so that people can get the bank details and then they can start donating. No matter how small it is, it will add up. The amount needed is a very big amount, but I am confident that we will rise as a country and we will make sure that this thing goes on successfully, so that the guests that are coming from all over the world will see what Gambia can do for itself. So I'm urging everybody really to put something into it. Mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek conférence bi di ñëw conférence bu ama am solo la. docteur yu bëri ñu ngi jógee bitim réew, ñu bëri dinañ leen opérer ci conférence bi ba pare tam dina am jàngat yu bëri yoo xam ne dinañ ko jànga ci biir conférence bi ba nga xam ne njëriñ bi dafa continuer di law ci biir dëkk bi. comme niñ ko waxee woon rek luñ soxla pour conférence bi mun a dox naka la war a doxee $1 million la su ko nit xelaatee nag xaalis bu bëree bëri la. waaye suñ gan buñ fi amee woon muy docteur Thierno Diallo last time wane na ne am na ay opéré yoo xam ne ñun dañ ko dee def fii nii nga xam ne léegi nii ci conférence bi dinañ ko def benn opéré sax su nekkoon ne gouvernement bi moo ko fayal nit mu dem fajoo ko bitim réew dina romba $2 million. kon loolu ñetti opéré rek la laa mën a indil te ñun ñu ngi opéré ay maybe juróom fukki nit ay ñett fukki nit yoo xam ne dinañ leen opéré ci conférence bi xëj na sax dina egg téeméeri nit su ma ne ñett fukki mooy xëj na opération yu mag a mag yi kon lii nii lu am solo la te kenn xamut xaalis boo see dugal noonu kan la moo njëriñ. mun na laa njëriñ yow sa boppa mun ngaa dem feebar mu njëriñ la, mun naa njëriñ sa mbokka moo xam ne moom moo feebar mu njëriñ ko. kon daal maa ngi ñaax nit yi dinañ def account yi ci kaw ci système bi fii nii képp koo xam ne tam bugg naa call dinaa joxe nomba bii nii képp koo xam ne bugg na cee am lu ko gën a leer mu jël nomba bi 995 9550 loolu mooy nomba conférence bi 995 9550 képp koo xam ne bugg naa call. If you need any more information about the conference, the number that you can call, one of them is 995 9550. Other numbers are on the screen as shown. So this is the issue, and then we will move on after Lamin to the topic of the Ramadan. Baraka bake Dr. Kamen Fodro wala mnyinte ko molu la fanna nyina karola nying conference o kumata bakele ni ajube na fulu balebe akwo nyin kunna mi yalon ko wala mu do ko ti ibe menkela bari tolbe men kanin kam pour ka be nyinta ka a keno sotondir fendi o mu $1 million woroldi $1 million woro dunga ko ni ajube to nyale mu ko dole mi yalon ko asiata bari ni ajube uperola a hapola fanna kasula ko do men na sakor ni be mo bondi la Gambia janka samba
bantala banko la fannala ni uper lo nyin dala karola e ba jubela e safo ko atatambila mo sabala dalas milio woro men si dépense roke bar ni nyi molu nata nan mi yalon ko be kafula Gambia banko dingol ma e talbe uper lo mentala ka sotondi wo sembo be warla bakele anwa konto fanam be sialale ako ni nara ka jube fa waramal la karola memo uper balti wo safo ko fan tan sabakata talulo ma fonla wo be ken wala kuti mi ala de maro bo kala woni do man ngol man kiliya ako andun jikita le fana menu yalo be nyin ko kurukuru kan ko Gambia banko dingolu ibe sembentu andro kelale pour ka je ko do si kafuno nyoma membe dalas milio woro tala ka sindi ni juna fon bari ni ata ko do soto juna ela parendire ko lo fembu ka tardeje anu nyimu Gambia fana e kanye balti pour ka jat kende ala fanna sembentu yandi se kora doctorol menu yalon ko e mare nyolu ibe nyim faral ko la karola ani menu yalon ko e mare nyolu ibe makamo la fa kam pour faralo la fanna la sina ka cew yano je nyame aka menta kaita ndi dro wala nyinde ko mo bese la kato dawoke kaje ko nyin account number mi yalon ko wala be tarla hanin na nyin kacala wato la nyin sunkaro la kola e be tarla aytandi kanne pour mol se muna fannoala bayre ne ko do kiwo konto nyinto akodo nyin tankatala akodo nyin fanam minala le ka kedda panso nyin ala sona andro la fannade pour dalas milio woro asisoto no banko nyin na to dia kam. Thank you very much, Lamin. So we go to the main topic. We are fasting. As I said, we are in the last 10 days of the fasting. On the first day of the fasting, we had a program. Unfortunately, you could not make it for good reasons. So we spoke only in English and Wolof, and I decided that I might want to repeat part of the programs and also to give opportunity for people to call very early on in the program so that people can ask their question. But in summary, what we talked about, Lamin, was that fasting has a lot of health benefits apart from the religious benefits. We have made it clear that the reason for Muslims to fast is not for the health benefits. It is because they have been asked to fast by God, and it's an act of worship. That is why Muslims are fasting. But it is a bonus that it has been discovered by scientists, those even who are not Muslims, by universities in countries that are not Muslim universities, that fasting is very beneficial to health. And the reason why they did the studies for the fasting was not for religious reasons. It's not because Muslims are fasting or not, but because many people are trying to see ways of reducing their weight in the West, because many people are obese, many people have too much weight, and they are trying to see how to reduce their weight. And they discovered that what we call intermittent fasting can reduce the weight, which means that you take some hours during the day in which you do not eat. And that is exactly what we are doing as Muslims. So when they were doing it just as a trial to see, but not looking at the Muslim way of doing it. But when you look at the one that is beneficial, it coincides with the way that Muslims are fasting. And therefore, we urge Muslims to continue fasting because of their religious conviction, but also because it has health benefits. And we also, apart from that, made it clear that not everybody who fasts can get those benefits. The same way that not everybody who fasts can get the religious benefits. Even God has said, and the Prophet has said, that there are some people who, when they fast, at the end of the day, all they get is hunger out of it. They don't get the benefit that was made for the fasting because they are not doing it properly. So with the health benefits also, there are things that you will do that you are not going to reap the benefits, and we are going to talk about those things in a minute. So mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek programme bali passé waxtaane woon nañ lii nii waaye te dañ ko jéem a baamtuwaate rek gën ko gën a yaatal ba pare mun a bàyyi nit yi ñu teel a call suñ paree rek segment bu njëkk bi ne rek nañ bàyyi nit yi commencé di mun a call waaye tamit pour suñ mbokki mandinka yi nga xam ne Lamin nekku fi woon ci semaine boobu ñuy def programme bi ñoom it tamit ñu mun see am tuuti xibaar waaye loolu moo tax ñu cee waxtaanee waaye luñ gënoon a waxtaanee rek pour ma gàttal ko rek mooy ne waxoon nañ leen neen ndekete weeri koor am na njëriñ ci wér-gu-yaram lu tax nag julliti di ko def loolu taxut leen a jóg. jullit lu leen tax a jóg pour or mooy ne yàlla daf leen digal ñu or ñuy toppa ndigali yàlla pour or gannaaw nag léegi gëstu dem na ba wane na ne ndekete
njëriñ yu bëri moo ci nekk pour wér-gu-yaram kon ndekete lii nii buñaa la dafa mel ni rek buñaa la ne yaa ngi or ngir yàlla la wax nga or waaye ndekete dina la jox ay njëriñ ci sa wér-gu-yaram waaye lu ñu waxoon tamit ci programme bi mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne dinañ or pour yàlla waaye yàlla du leen jox seen yool parce que ñoom defuñ ko naka la leen ko yàlla def waxee kon it tamit pour njëriñi wér-gu-yaram bi tamit am na noo xam ne soo ko ooree doo am njëriñ boobu noonu su Lamin jeexalee dinañ dugg ci loolu ñu ubbi waale line yi waaye dinañ xaar ba Lamin jeexal ñu door a nag ubbi line yi pour képp koo xam ne bugg naa kool mu mun a kool ci loolu. baraka bake docteur badingolo docteur kame tandro walam jindi ko bayrim be ngalo be sunkarol kono anu sunkaro fele a jamfata bake fo say mol ba fo kam fan ala tilta labon la fannala molye nyatilin ni walla ako ni nata ka jube komando kacha so total nu mi yalon ko itandirol keta sungo ala kumaya ala nafanyi na karola ako ni nata jube mol ka sungo menta kake nafa fula bije sungo ala nafa folo wala nyinde ko ni nata dino la fannala mbe ngalon ne ko misilmolu e yamarlo sotole pour nyin kamala ni sartol timmandi isina ye sungo ta kake membe dennin kere karola fannala ako ni nata ka jube fulanja wala fannala mem musungo la nafati wala mu jati kende ala alhalo la karola aka menta ka sababu no ka di mola mi yalon ko mari le keta sunna nyinde ako ni nata ka jube modol sototal num fang mennu yalon ko to la manke ko mo misil molti waranto e la karandinkra fanna mem mo fode karambundalti university kundalu e manna ke dulalti me sa fo ko misil me university le woldi bar wo lonnal nyin inata le pour kayitan droke kumandro la fanna la membe denni sungola karola mola karo mi yalon ko amare keta sunnati akodum banko membo ko america mol sototale menu yalon yaje ko de ila bala jato nyin nun ko la fanna la karola amu kuleti mi yalon ko anata nan pour que dewndi inata ka montro watol soto mi yalon ite domor kela ite minkela woli o ke nyina kamma pour nyin kamma simere lo ke no nyamen bala jato ala o nun ko la fanna nyin na karola ako bar dinata ka jube mola sungo ninga nata ka sungo tamanda nyama akamda ko ate mari abe jati kendia abe simfanya sot la mialon ko wole be kala ala nyato tati anim fanan ala jati kendia ala sembentu ando la fanna ako bari fana ese mojele amari ay sunga bari naman sungo ta kaka nyama akamda ko jati kendia ala otine oni muna fanga nyanta men sotola ate kala moti mialon ka bo sotla comme dino la fanna la be nyamin modol be je sa je se sung bar konko ni min do damma bari barajo mialon ko sungo kerkerta ala karola wol si fola kayitan do ke ko kacabe tentennale anum fanan telephone bundal mina yele la moli esaje ni me lafta kumandro kela ye nyinin kar soto ware jansar soto ware ndo ya mar soto dron al shaji. Thank you, Lamin. I am really very proud to say that one of a friend of mine, a patient of mine, and who is a very senior member of the government has just texted me on WhatsApp now to say that he is in Moscow and he is actually online now watching Healthlink. So that's a very great thing for QTV to be able to get this going all over the world, and we are really very proud that people all the way in Moscow, at least somebody all the way in Moscow is watching this program and benefiting for this program. So it is just a very good time for me to say that we will open the lines now on 50500505 while we continue the discussions for anybody who wants to be part of this program. Lu ma doon wax Lamin rek léegi nii mooy ne buñ toogee nii di waxtaan am na ku ma yónnee benn message léegi nii koo xam ne suma xarit la suma patient la kenn la koo xam ne mu ngi am nomba bu tànka yu mag yoo xam ne mu ngi ko am ci biir gouvernement bi fii nii mu ma send message léegi nii di ma wax ne moom mu ngi Moscow waaye mu ngi déglu Healthlink mu nekk loo xam ne lu ñu war a puugaree woo la ne QTV ndekete ba Moscow nit yaa ngi koo déglu foofu noonu at least am nañ kenn koo xam ne léegi la ma seen texte ne mu ngi koo seetaan kon ñu ngi koo gërëm ci loolu noonu xëy na du ma wax tur bi waaye ñu ngi koo gërëm bu baax a baax ci message bi nga xam ne seen na parce que wan nañu ne lu ñoo def xëy na am na njëriñ tuuti kon nag dinañ sukkandiku ci loolu rek léegi nii ñu ubbi line yi 5050
50505 képp koo xam ne bëgg naa call mu call ñu continuer waale waxtaan bi suñ amee call rek ñu dog waxtaan bi jël call bi door a continuer waxtaan bi noonu la ñoo def Lamin baraka bake docteur baɗeŋolo docteur ka men fo doro wala mu kumaya bije bakele pour ñin kama ka ñin jaati kendi ala kaca fannalta ka sotondi ako fan kabirintumala men na nte be o diyamolu ke kannu ate nata nan pour ka tektekiro soto men bota modo bulu mi yalon ko mari gambe banko dingolon anum fanan abe molle kono men yalon ko e mo kabantiyel leti alfa makam fannala banko kanjang bar sainten ate bele fo Moscow anata kaitan dro ke kode abe jubero ke kanne anin nomaro ñin jaar kende ala kaca ala fannala akodum woye kumayandiro itan le QTV be kata ko men ke kan kaya ko mobe duniya dawo da ni ñin jaar kende ala kaca fanna sida e mari se QTV tanole pour ñin kam yemu na fanno katara molu fe men be denning kacala anin ka ku kumal ñinta ke na fe men be kala jamala nafadi aka metandi wolem ñinde ko sainten dron mol se kiliro ke nole 5050505 5050505 momorondi yalon ko e fen soto dron imari sinano le kiliro ke membe dennin kuma drola sungola fannala jat kende aka menta ka asembo warandi sunnal la karola ni nata nyin sunkaro kono ani han mem fonte sunkaro. Thank you very much, Lamin. So just going back to some of the benefits, we'll list a few of these benefits and then we will talk about how to reap those benefits while fasting. So the studies that have been done in the West, in Harvard University, in Mayo Clinic, there are studies that have been done that have shown that intermittent fasting is useful, and some of the uses have been listed, many of them, but I'll list just some of them now. One of them, the first thing that has been discovered is that the period that you have taken that you're not eating, like us now, from 6 o'clock today, we have not been eating and we will eat now in the next 1 hour. That period that we should have been eating, we are feeling hungry, is a period in which the body is getting rid of some of the poisonous things that we have eaten. There is nothing that you eat that doesn't have some little bit of poison in it, and the body needs to get rid of it. And the rest that you're giving the body is a time that a lot of poisonous materials are being removed from your body. See, this is one of the benefits that they have discovered. The other discovery was that it rests your intestine. Any machine that is working needs to rest for a time, and it rests your intestines, and that has also some health benefits. Another thing that it has discovered is that it increases the sensitivity of insulin in your body. We all know that many people are diabetic now, and if you are diabetic, it's because of insulin problem, and it's because your body is not sensitive to the insulin, even if you're producing a little bit of insulin, so your sugar is not being processed properly, and that's what brings about all the problems of diabetes. And fasting improves the sensitivity of that insulin. These are three. We will be going three until we finish them, but these are for the first three. mbokk yi lu ñoo wax rek mooy line yaa ngi ubbi léegi 5050505 waaye dinañ dugg nag ci njëriñi weeri koor ci wér-gu-yaram. te wax nañ leen ne loolu noonu ay gëstu la yoo xam ne ay université yu mag yoo xam ne nekkul ne ay jullit a ko def sax te nekkul ne mbiri jullit ak ñàkk a jullit moo tax ñu def ko, ñoom mbiri xam-xam rek moo taxoon ñu def ko, parce que ñi nga xam ne dañu rëy, ñi nga xam ne ñu ngi am hypertension, ñi nga xam ne ñu ngi am diabète bëri nañ te ñu ngay seet ay solution. ñu gis ne ndekete ñàkk a lekk ab diir ci bés bi loolu solution la si. Solution yi nag yuñ gis mooy ne buñ defee gëstu yi mooy ne ndekete toog ay diir boo xam ne lekkuloo daf dee dimbale yaram bi mu mun a génnee poson bi nga xam ne moom moo duggoon ci sa biir yaram bi, parce que amut kenn koo xam ne amut lekk boo xam ne yaa ngi koo lekk boo xam ne amut ab tilim bu fi nekk, amut ab poson bu ci nekk boo xam ne yaram bi war na koo génnee. te diir boobu nga xam ne lekkuloo dafa mel ni dafa génnee poson yooyu noonu. mu ngi mel ni ñu ngi ma wax ne am na ku nekk ci line bi, ñu baalal ko mu dugga balaa ñoo bàyyi Lamin mu def translation bi. hello. waaw hello. waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Sumole. Bebe jam. Otan. Kaira dron. Yo labde yin ngala sanil ka do molla sango shiara je baga temamo. He katu amanke dina kachati jat kende ala kachalem.
sunkaro ni jaar kende ala kumaya so ñu encourage rek technical team bi ñu seet question bi njëkk balaa ñoo dem waaye loolu la ñun mbiri wérgu yaram la ñoo wax ci weeri koor waxuñ nag mbiri diine bi ay ustaas yi ñoom dinañ ko waxtaanee waaye li ñu doon wax rek mooy ne dina génnee poson dina noppal butit yi parce que butit yi dañoo soxla noppalu ba pare tam am na lu ñoo ooyee insuline ci yaram bi moom moo dee toppatoo sukkar ci yaram bi parce que sukkar suñ ko bàyyi woon noonu rek daf ñoo rey waaye moom moo dee di toppatoo ba sukkar bi ñu mun koo jëfandikoo nga xam ne du éeg lool ci biir deret bi loolu la ñoo ooyee insuline ndekete weeri koor tam dafaa tax insuline boobu noonu gën a mën a dox naka la war a doxee yi mooy ñetta yu njëkka yu ñoo waxtaanee ñu bàyyi Lamin wax yooyu ñu dugaati ci yeneen ñetta balaa ñoo continuer programme bi waaye line bi ba léegi mu ngi ubbi ci 5050505 mu ngi mel ni nag waxtaani diine la waaye du waxtaani diine waxtaani wérgu yaram la baraka baake docteur mu ngi mel ni balaa ngaa dugga rek am na ku nekk ci line bi hello there's somebody on the line hello yes hello Assalamu alaikum. Yeah, so I think we are having some interference there, but let us just vet the calls that are coming in so that once we get a call, it is a relevant call to this. Yes, Lamin, go on. Ya badi ngolo doctor ba mem fo kandro wala mo ni nata kumayandro la fanala membe den ni sungo la karola ako follow sungo men ya kiskisiro ta ka sotondi ni nata londo dinon ndi wala fanala yaje ko sungo ning atara ko moyake montro wati jama mi yalon ko amari bukata domoro ke ka bukata de minkan waka makwero ke bakele pour bala jato e domoro fengo mennu ta ka domonu ko mando o domoro nyim fengo fen ning atara ko o mutora fenne di posin ma fenne wori waranto bala jato manna ka sula fengo ferendina men nyanda ka bo ni nata o domoro nyim bala ako akana kaw be tale ka bondino ka dinkrata ka senandi mi alon ko wala mo ala kono la fanna nyinti ni nata domol fengo la karol ako fulanjang men mutine otije wala nyinti ni ya jela ko law kiskisiro la londoto ko ni montro wati jama moman domoro ka memin fanan o kam ma ko roke bake nuwol la karola do ko men yalon ko nuwol ka keno ni nata domoro nyin na fanna. Yes, we have somebody on the line. Hello. Assalamu alaikum. What? Walaikum salam. Bismillah. Docteur laa bëggoon a waxal. waaw docteur ngi nii na ngeen def. jaama rek. ok dafa am lu ma bëggoon a laajte. waaw comme su ooree like nga oor ba time yi ndogu jot. waaye nga feel like ne comme asthmatic patient sa dina bi mu ngi bëgg a fata. nga dem si lifin bi naka la tuddee si health center bi. so ñu laajte la ndax danga day use pump then after ñu ñëw nebulize la. so biñ la nebulize dafa xala wàcca. nga delluwaat si kër bi like 2-3 hours. mu jugaat. ndax danga war a delluwaat ñu nebulize la o danga war a use sa pills yi because man dama am asthma at the same time I am a sickle cell patient. so dama dee naan folic acid every day. so loolu laa bëgg a laajte ndax dama war a use suma pills yi wala dama war a delluwaat ñu nebulize ma. jërëjëf very good question. Nebulize bi moo gën a gaaw ci toppatoo attaque pills yi du dee mun a toppatoo attaque bi du dee mun a faj attaque bi soo demee ba am attaque bi nebulize bi moo ko mun a wàccee wala su nekkee ne da nga am pompe bi nga use pompe bi moom moo ko mun a wàccee pills yi du ko mun a wàccee xëj na mu mun koo prevent te amu ci doole noonu sax am na beneen façon yi pompe boo xam ne boobu lañ ko dee ooyee preventer boobu tam yow su nekkee ne yaa ngi am asma war nga koo xam ne am na lu ñoo ooyee preventer waaye lu ma bëgg a wax rek ci mbiri weeri koor bi moom mooy bépp boo ci use si yooyu noonu nekkut façon yi lekka da nga koo nokki boobu da nga ko dee nokki ci biir dina bi te nokki du dog weeri koor looy nokki looy xeeñ du dog weeri koor kon su nekkee ne da nga nebulize warut a dog sa weeri koor mun ngaa continuer sa weeri koor waaye yow as a sickle cell patient moom loo war a fàttaliku
mooy ne waruloo dehydrate waruloo ñàkk ndox ci sa biir yaram bi so war nga di naan ci guddi gi nga xam ne su nekkee da nga dem ba di oori tamit si guddi gi war nga di naan ndox yu bëree bëri ndox bu doy a doy ci suba soo jógee pour xëy tam nga naan ndox bu doy a doy nga xam ne di nga am sa daily requirement of ndox bi nga xam ne doo dehydrate parce que soo dehydrate rek di nga am attaque te soo amee attaque du baax ci yow kon loolu noonu du baax ci sa wér-gu-yaram ton bokk na si loo xam ne soo ko defee xëy na du baax ci sa wér-gu-yaram kon waruloo ko defee noonu foog naa ne loolu dina baax rek ñu wax ci mandinka tuuti parce que niti mandinka itam war nañ koo dégga du question bi ci olof la jógee baraka baake docteur kam men fo dron wolemo na bari muso do e commandro ke kanyinin karo ke ko ni atra momi yalon ko imari ila sisola al halo la fanna membe denning ni nata asma ala kuwol la karola wonata nan ke mari ma atara ko sun teo dashatal domanding yes. We'll just give this other person and maybe you can include both of them in one answer. Hello, yes. Hello, good evening. Good evening. Dr. Nadef. Jàmm rek sant yàlla. Seen programme bi important na torop. jërëjëf. Man dama amoon question bu ma bëgg a laajte. Waaw. Man dama dee constipate so dama bëggoon a xam lan laay def pour prevent loolu noonu. Waaw. Dama dee or torop tamit ba pare dama dee limit suma lekka so mënuma understand lu tax constipation bi ba léegi daf dee continuer rek. So loolu laa doon bëgg a laajte. Good question. Am na constipation yu bëri yoo xam ne sa lifestyle moo dee di tax nga am constipation boobu noonu am na constipation yoo xam ne xëy na façon yi feebar la moo tax ngay am constipation yooyu noonu waaye kon looy njëkk a def soo amee constipation mooy nga xool sa lifestyle waate lifestyle changes yooyu def ba nga xam ne dina wàññi constipation mooy ngay naan ndox bu doy dama ko dee wax fii all the time ku nekk biir Gambia fii nii ak tàngoor bu ñu am nii war ngaa naan lu tolloog 3 litre wala 4 litre yi ndox ci bés bi ñu ko dee def nag bëriwuñ te daf dee di indi ay texa yu bëri ci sa wér-gu-yaram kon war ngaa naan ndox bu doy mooy njëkka ñaareel nga lekka lu ñoo ooyee high fiber diet mooy lekka boo xam ne am na fiber nag naka lañ ko waxee ci wolof xaw ma ko waaye lu demee ni fruits yu doy fruits yi dafa am fiber dafa am lu ñagas lu nekk ci biir loo xam ne dina tax kama bi ndox nekk ci nga xam ne ngeen jégal ma ci kàddu gi nga ngeen xam ne dina nooy dina mun a génne naka la war a génne waaye ndox ci si amut du mun a nooy fiber bi su si amut du mun a nooy fiber boobu mooy comme lu demee ni fruits lu demee ni vegetable lu demee ni salads yooyu noonu yëpp high fiber diet la nga xam ne moom ngaay bëril ci sa lekka soo defee loolu noonu ba tey yaa ngi am biir bu wow kon war ngaa dem ñu check la ñu mun a seet ban physical problème nga am boo xam ne mooy tax ngay am biir bu woor boobu noonu ñu mun koo faj waaye lii daal mooy advice bi su nekkee nag mun ngaa boole ñaari nga ansa ñaari ñu hold on agum on the calls pour mu mun a gën a ansa ñaari yi nii barka baake docteur comme ñinin kar folo min nata kadi amari me tandi wolem ñinti ko amu molti mi alon ko ni nata sisola henda kole ala fanna mimo asmati wole ka ate muta akodun nin atara mo amari nata kawo sifa sotondi itata no loptano men suti ate la wol nata nan pour que la demaro dila wo nata kebula e nata ta suo kono montro wati dantando anate ma koreke ako foyete mari la karola ibe bor kesole min na bang pour nyin kamala e la ko nyim bonni fondung ibe pompol tala fo ibe murla dinkra nyin tole mi yalon ko wole mu loptano nyin men man jam fela wole sina kasim fanya nyin tamandi pour saje o suko nyin na fanna si bola karola docteur nata ka itandro kala ko de ni nata ka jube même mu yamaro la fannade comme boro wote al halati mensina pour ka tariano ke mari sawo dila anu ni nata ka jube fanan ite mo molti mi alon ko nin ayatra ye sotoro keno pompe sifa dola mi alon ko ateka mako ro kele pour ka tankandro keno imari wo siso nyin alaw suko la fanna nyin na henda ko nyin na karola akoy mari sa kata iyo pompe sifa nyin soto wo se mako no le nin ayatra wato menna anata ke simfanyati men nata ka sapi kandrong ise fan tankandi no alale ay tan do ke ko fanan ni nata molla karola mi yalon ko abe denning ila munafandiro la fanna nyina membe wo asmala kol nyina karola ni nata ka jube ite mari mo molti mi yalon ko inata ka sikul sel fananta ka soro ako abe kumala bakele ite sikul sel tienyi ye fam makoy be fam makoy la nyadile wala nyinte ko ye wakili bake ke fan sembentu yandi mi alon ko wole be tarla dending ila lodula la fannala kaje ko isike moti mi alon ko kana so nyinna ila sungo nyin kola
yeke moti mi yalon ko ite fantala ka muna fandiro keno men santinna ni nata ka sun imari ila karola itinala pour ka ngaybe kolta ka soto ako bayri nga kumata bakele mo isikare jiota kami jiemu bori balti molu la baluwo kono anu aka makoyro fanan kele akantinale mola karola ibajala ko ila jio mi yalon ko be muna fannala wosi nanan ne pour nyin kamala ka sembentu yandro ke ila sufo la tamandro la karola ibajala ko ni nata suro la wato fonla abe kumala bakele mare sina ke fande ma bake membe kala parendroti janni be dunna sumo nyin kono inin kar fulanjango men nata na o e men ke wole nyindi ako abe la flale pour nyin kamala ka along kono jamu fenneti mi alon ko al tela karola isa fo ko bada badalem won nata kake kuti mi alon ko abe muno simfa nya tamandla pras na sitanka wala docteur me tandala wole nyindi ko asaka da bake ka domor nya al halo korosi domor fengol men na bakela akay ko asaka da yiri dingolu anim fana nyin nakito do ku fengolo asi daro wala karola bake bari wolmu mako irlaneti men ka kono jata ka bay mola karola ana ka sonan do fanan ke ni mari lafta finti bando kela men mo kamoto tate asinana ka sone ano nyame ante docteur na ka yamaro fanan di kode ni na ka jube ka kata bake ka jijama fanan ta ka min wato men ne mari te sunni womu ku kende baldi akodu ni ajube bala jato sulata le jio ala siala fannala barin keba isi na ka hani letar saba min nole mi alon ka vetar la dendim bala jato nyinna semmento ando la fannala akamda o simfa nyalu nim moye wolta ke noma e be ma ko la pour ka sonandro ke sungala wato nyinna karola pour kaje ko ngaybe ku do bije. Thank you very much, Lamin. Time is going very quickly, but we still will open the lines 5050505 mbokk yi ba tey line yaa ngi ubbi 5050505 képp koo xam ne dafa am question lu ma bëgg a def rek mooy léegi nii njëriñ yi bëri nañ waxtaanee woon nañ ko last time dama koo tënk foofu noonu rek ne njëriñ yi bëri nañ nga xam ne dinañ mën a wax si lu xam ne lu am solo la mooy naka lan la ñoo def loo xam ne njëriñ yooyu noonu duñ ko jot wala naka la ñoo def ba njëriñ yooyu ñuy wax noonu ci wér-gu-yaram ñu jot ko ma joxe fi ay tomba yoo xam ne mooy def li nga xam ne moom mooy tax nga am njëriñ yooyu noonu nga mun ko am mu ngi mel ne am na keneen ci line bi balaa ñoo dugg ci loolu hello. hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku naa def. jaama rek sant yàlla. man suma yaay diabetes la. waaw. waaye mu ngi oo. waaye léegi nga gis ne ci suba nii suñ ko tesee te mu ngi def fasting test waaye fekke bi daf dee éeg ak litam bi yëpp daf dee éeg ñaar yëpp daf dee éeg. waaye moom duñ dee gis any weakness ci yaramam bi comme du dee wane any sign ne xëy na ne ko bëgg a daanal yooyu noonu. waaye yëpp a ngi éeg. waaw daf dee éeg waaye moom du insuline. waaw moom du yëg dara waaw waaw kon comme niñ ko waxee woon rek last time su nekkee déglu woon last time dinaa ko jéem a baamtu léegi nii mooy ne ki nga xam ne dafa am diabetes ak ki nga xam ne dafa am high blood pressure mu am ay garab yoo xam ne mu ngi koo naan yoo xam ne dina ko naan ñetti yoon ci bés bi ñeneenti yoon ci bés bi te docteuram bi du ko mun a ceeñ ci garab boo xam ne daf ko mun na koo naan benn yoon wala ñaari yoon nga xam ne su xëdee naan su dogee naan kon kooku noonu dafa mel ni or daf koo wàcca parce que ku am high blood ak ku am diabète or mun na koo indil ay téxa kon kooku noonu or mun na koo wàcca waaye nag ki nga xam ne dafa am diabetes boo xam ne yàgg na ci moom ba moom mu mun koo contrôle bu baax a baax understand na ko bu baax a baax su weer bi koor bi demee ba di ñëw mu dem ci docteuram ne ko man garab bi xëj na ñetti yoon laa ko daan naan waaye ndax di nga ma ko mun a ajostal ba nga xam ne dina ko mun a naan ñaari yoon ñu ajostal ko garabam bi muy seet sukuram bi di seet pression bi kooku noonu mun naa or waaye su ooree gis ne mënut a contrôle blood pressure bi wala mënut a contrôle sugar bi kon kooku war naa bàyyi or bi parce que dafa mel ni mu ngee xaru wax nañ fi lu yàgga ne diabetes ak high blood lu tax ñu dangerous mooy ne amuñ màndarga comme noo ko waxee nii rek sa yaay blood pressure baa ngi éeg sugar baa ngi éeg waaye moom yëgu dara ci yaramam problème bi mooy ne mu ngee yàqa ci biir yaramam bi bés bu mu demee ba nga xam ne xaar na ba mu ko daaneel dafaa fekk it's too late kon kooku noonu war naa taxawalagum or bi ba mun a contrôle boppam door a continuer ko or bi mu ngi mel ni am na keneen ci line bi dinañ jël kooku noonu foog naa den ñu pause akum pour call yi mun a continuer li nga xam ne moom lañ dugaagum nii nga xam ne duñ confuse so ki nekk ci line bi mun naa ñëw léegi
waaw mu ngi mel ni kooku dem na kon Lamine yow foog naa yaa ngi woon ci ay wax yoo xam ne waaye nga boole ci lii nga xam ne mooy question boobu dugga ya baraka bake badiŋolu kiliro sototale me yalon ka killo ka ñinin karo ke dame wolemo ni atra ko momi yalon ka mari anata nan ka sotoro ta kake me mo ñin sukur courant la fanna ñin na karo ladi anini nata ka ala kuwol jube mi yalon ko wolemo abamadi ako kiskisiro kaytandile ko sukuro seltale ni nata ka hapo jube anim fanan ala yelo la fanna ñin na karo la o fanan nata le pour ka sele barate fongo jato la fanna la bukaytandro ke ko abe fende kalamta kanje a nata ka docteur ñinin ka o alhaalo la fanna ñinna anu amu molti mi alon ka kara sundi docteur me tandala wala ñinte ko ni ngata momo inata pour ka alhaalo soto membe denni sukur courant la fanna la kata fo yele sele courant la karol alhe karo imari sa kata bake ye fam makoy nin alhaalo la mi alon ko be tarra denni ila doctaro ase yamaro ta ka kela karol bari ni ajube boro mi yalon ko mo ke muna fala ako dobi je isaje boro e kaytandila e nyanta kamin sinya saba ni nara ka jube ti lola fanna nyi na karola ako nin doctaro si boro la alhalo falin noy membe tarla denning ne sungote ye boro min nim fanan ibe surla ise boro min omu kulet mi yalon ko avec kumale e mari la karola kamda sunte wato e boro min ni suro fanan ke boro min o min ala la ke mari makoy ako bari fanan ning atara o boro min onin atina ka keno alhala sifa nyama woto o mari mo molti mi yalon ko ate man nyanna pour ka sungoke ako bari ni nara sungota ka tentendi ni be sungoke kam tonya ise jubero keno la waya tandi la sukro selta yelo selta bari mari man fen kalamda ibalo fon la fannala ako ni o jeto alon ko abe imantora kanne o mantoro nyin domando ma kono alaman tankala ni wato men anata ke busandi piram wato le temina ka long tinyaro mi alon kai wor soto imari la sufo la fannala ako dun janni be futala o tunkudo mo nyantala pour yela alhalo koros bake esa kata ni la docteur o fana nyomoy pour yamaro yamari ibe men soto la bulu men sina ka sonando ke bulu bayren katenten sungo fanana atra ko ngay bobe larenje mi alon ko nyim boro la alhalo la karolati kulere mi alon ko islamo e kul yom fandi bake molele odo molta kata bake ka o fandalta ke nom ok ñu ngi mel ni am na keneen ci line bi waaye dinañ jël kooku as last caller then ñu mën a conclude waaw ñu jël kii ci line bi hello yeah yes sir you are welcome ngo dinga sumo kontu janil de nasla salo kela nasla wato nyala mino le kante muta nte mala men bo sabula mune ke muda nyala kan mini kwa kan nyame ok docteur ya moyle nga mooy yes so moom lu mu wax mooy ne su demee ba dog or bi dem di julli daf dee di am miir daf dee boppa bi daf dee kii nii loolu noonu mun naa am lu bëri loo xam ne moo ko waral mun naa am ne yenay sukuram moo wàcca mun naa am ne sukuram a éeg mun naa am ne coono bi rek la mun naa am xiif la dina difficult trop pour ñu wax ko moom lana ko waral loolu noonu waaye su nekkee moom dafa am diabète mu bàyyi xel su nekkee dafa am high blood pressure mu bàyyi ko xel su nekkee ne amut yooyu noonu yëpp tamit lu moo lekka mu bàyyi ko xel nga xam ne du sonna suy julli waaye dina difficult trop si laajte rek ñu wax ko ne lii moo waral sa miir bi nga def nangam waaye daal tamit mun naan ndox bu doy balaa moo dem julli ji tamit xëy na loolu dina ko dimbale kon léegi nii nu ñoo def rek mooy dinañ dugga ci comme lu ma waxoon rek mooy ne mbir yoo xam ne soo ko defee di nga mun a am njëriñ bi nga xam ne moom la ñu war wala di nga mun a ñàkk a njëriñi weeri koor bi ci ca wér-gu-yaram benn bu njëkk bi mooy ki nga xam ne dafa am feebar boo xam ne àndut ak or muy forcé di or te loolu nit yi diine yi sax wax nañ ci ne loolu noonu nit waru koo def ki nga xam ne yow sa feebar soo da nga feebar boo xam ne soo oree dina la gétteen ci sa feebar kooku noonu warta or kon kooku mooy ki njëkk a koo xam ne warta or keneen ku ñoo waxtaanee mooy ki nga xam ne léegi nii soo oree dangaa lekka lu ëppa ci benn yoon bi so yaa ngi or ba dog doo contrôle sa boppa di lekka ba nga xam ne comme nu ma koy waxoon si last programme bi dangaa or nit ne ko kaay ekkati ma fu ma toog nii mënatumaa jóg sax façon ngi lekka boobu noonu baaxut waaw dangaa lekka lu
waxoon naa ko ci last programme bi mooy da ngaa soo dogee nga dogee lu tuuti nga dem julli ji sa timis soo julee timis ba pare nga am loo mosaati nga dem julli ji gexe nga am loo mosaati nga doxantu tuuti door a dem tiddi nelaw waaye toog ci benn toogaay bi rek lekka ba nga xam ne mënatuloo jóg sax loolu noonu mooy bu njëkka tomba bi njëkka boo xam ne war nañ leen a wax ne loolu noonu amut dina yàqa njëriñ gi nga xam ne moom nga war a am ci weeri koor ñaareel bi mooy lekk yu bëri sukar yi te loolu noonu la ñoo faral di def ci weeri koor mooy lekk yu bëri sukar yi drinks yu bëri sukar yi suñ demee ba dog moom la ñoo naan sukur bu bëri musuta baax te baaxut tamit si koo xam ne dafa oor war nga jéem nga wàññi sukur booy lekka ci oor bi sax lekka yi nga xam ne dafa bëri sukur ñetteel bi mooy lekka yi nga xam ne dafa bëri diw lekka yuñ fry yi moom it tamit bokk na di si nit yi di ko faral di lekka lu bëri ci weeri koor bi yii foog naa ñetti tomba yu njëkka yi Lamin dugga ci yooyu noonu ñu door a mun a continuer waxtaan bi barka baake docteur baɗiŋolu mais kumandiro ke nu aye ñininkaro ke a ko watede ni ŋa tara ay suŋo tey jan ni ŋa tara bala nafilo ke la ñaminiŋ munun ka mutale docteur me tan dala wala ñinti ko mota fono la ala ñaminiŋ ñiŋ ala alhaalo ñiŋ a sababo be sundi mune la bari ya marosi ke nu mende doron wala ñinti ko ates ke moti mi ya lon ko ase korosiro ke folo aka mune fensi fal domo ni ŋa tara ko ate bala o sunte o ñiŋ ke kaŋ ana sike moti mi ya lon ko ni ŋa tara ay tare ko sota la fanna la le men be denni ni nata sukuru kuraŋo la fanna la waranto yelesi la kuwol la karo la wata sike moti mi ya lon ko abe feŋo ferendin ta la pour ka domo a mari sinanan pour ka korosiro ke o fanna ñiŋ na karo la ako dun asike moti mi yalon ko fanan asi akata bake akara jijamata ka min ninga tara ko ala sumo nyinte o kola jannin alawo nafil wato nyimbe sila wol be mu kulet men sa ma ko no isaje o nyamini wala fannala bar ninga tara jati kende ala hello sotol nun komando membe dennin sukuru kuran wala waranto yela sila kuran asa hakilo to bake abe fengol men domola anen fana o domoro la fanna nyinna karola asike kuti mi yalon ko asina kate ma ko no bari ñamino aka sunnin fendala bar sansa mota fono la atala ñamino sababo mum na fendi ni nata simfa nyala docteur be men foka wala mu ko mi yalon ko nim moyake amari la kero nyin kola ibaje la ko atina kamuna fon sotono sungo nyin kola la me yalon ko sungo nyanda ka wala di mola ako ni nata ka jube modol be jele men yalon ko mari nyolu e ka sasal soto o sasa sifa men bela asasa nyim manna pour ka silo yele e mari nyol sina ka sungo ta kake dolke fam forcer ka sungo ke ako ni ajube dina nyaton ko liyo tala ka tan di fam ko islamo manso wala bare islamo la fa fenso ne ara wala men si mo nafa ba koko se motora do islamo bantam bilta ini wo temal ako ni nata ka jube molu nyanta ke hakilo to fengol men na karola baake ni nata ila sungo nyina wato la karola ni inata ka pare pour ka sungo tey sunteran kumata baakele ako ni ajube o sunteran o fengol la fanna la mare be sungo tey la menna ako mata le cross roke ni nata jube fengo dol bijele men yalon ko mol ka sungol teyala akatara ko nyi sukuru ma fengol lem anun wom kulete mi yalon ko na balwo kono aten na fanola yes. Baden sukuro siyata waka motorale don ni nata kajube modol fanam beje e kanana ne pour nyin kamala katara domorol kekan domorol menu yalon ko tulole ma beta je anara katara frying o fana manke makoyro la fanna nyindi ni nata molla karola bari wol be mu toro la soto sababoldi jati kendi ala al halola nasindro kamala akamda sukuru ma fengolu ani nyim fengol men yalon ko enke domo bari katra frairin tulo la fanna la na kasiya wol mo kulet mol nyanta ka borila ako sabanja ka domoro landa tambi yesi dula killing ye domoro ke fola bawo e buka wulno faye ka fu mo ko makoy ngawule ako mol nyanta ka kodi wo fananale bari sungo la nafa bala jato jat kende ala karola akamda ka wala ta ka ngaybe bari ni be domoro ke la e domandinke ye sungo te sunte ko la fana esi domandinke ye na bulel na filo kono o mo kulet mi an ka bete ala dina e mari ye domoro ke kara siren dulakile akamda nyin tunkun sabo mole hakilo to bake bada ka sungo la nafa bala jato jat kende ka wala ngay. Yes, we just have 1 minute. I just don't want to miss saying some of these things. The first thing I want to say is that I'm not saying don't eat sugar at all. I'm not saying don't eat fried things at all. All I'm saying is that be very careful with them. The second thing I want to talk about is people to drink enough water. And the last thing I want to talk about is people to remember that
that you have to do some exercise either while fasting or when you break your fast. You should not be sitting in one place the whole day. There should be some movement of your body. We have to remember those things. I think this is all the time has given us. I will just let Lamin say it in Wolof and let Lamin say it, and then we should close the program. Mbokk yi lu ma wax rek mooy ne bugguma tëj te waxuma lii nii mooy ne buñ fàtte di naan ndox lu doy ci suñ dogee suñ weeri koor ba pare tam buñ fàtte ne toog benn place bés bi yëpp ba pare ndogu ba pare rek tamit tëdda guddi gi yëpp loolu noonu du weeri koor war ngaa yëngatu war ngaa yëngal sa yaram war ngaa tàggal sa yaram foog naa lii rek la ñoo wax dinaa bàyyi Lamin mu wax ko ci man ni ka mu tàggatoo ñu mun a tàggatoo fii ba beneen abarka bake docteur ka men fodro wala nyinte ko men kumbe on fela be bankan abe yamaro men dila ma foko mo kana fengo do mo mi yalon ko sukuro la fanna ba ala karola ako bare molise a hapo soto ay si kanyang ay si ke do mon ndingoti akana toroke aka ma fofo na mo kana fendo mi yalon ko e ba fula ya fray nin tulola kono ako hani ko kuron nin kanyandula o kumata je bakele ako molsa kada fana e daro ka jijamata ka min bari wo muna fandir baldi sunte o nyin kola ka jijama min ka mo beten to kal jayi fo nin alay mabe kumben koten na aslam. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.